Students, in today's lecture of the subject and the course Diploma in Human Resource Management, yes, we are going through the paper 3, which is entitled as case study. We will be studying a case study on orientation program. Okay, with that we will be studying another case study. So let's see what is the case all about. Okay, till now you are aware about it, that what is case study and all. Is it? Yes, case study is just a problem will be given or disclosed before you. You are required to thoroughly see the issue, thoroughly go through the problem, and after that you are required to, yes, summarize that case. Beneath the case, some of the questions will be disclosed. Yes, you are required to go through the questions and you are required to give solution. Whatever solution you think through your rational mind, you are supposed to, yes, you are supposed to give it to the organization or to that institute. ओके, बघा काय आहे केस स्टडी. केस स्टडी म्हणजे केस दिली जाईल, एक प्रॉब्लेम किंवा एक इश्यू कोणत्याही कंपनीशी रिलेटेड दिला जाईल, जो की डायरेक्टली ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंटशी रिलेटेड आहे. ओके, इथे रॅशनल माइंडसेटने तुम्ही स्वतःला ह्युमन रिसोर्स मॅनेजर म्हणून ॲज्युम करायचं आहे. ओके, आणि तो जो इश्यू असेल, तो जो प्रॉब्लेम असेल, इज इट, त्याच्या बेस्ड, त्याच्यावरती अवलंबून, ओके, त्याच्यावरती आधारित जे क्वेश्चन्स दिले जातील, त्या केसच्या खालती जे क्वेश्चन्स दिले जातील, ते क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व करायचे आहेत. ओके, दिस विल बी युअर केस स्टडी. ओके, सो लेट्स सी, 2 of the case studies will be discussed in this lecture. Okay, and the PDF of the said case will be shared into your group. You are required to solve it. Is it? See, I will explain and summarize the cases to you so that it will be easier for you to highlight or abstract what the case is all about. Okay, so Raja, HRM Materials, is fuming and fretting. He bumped into Thakur, GM Materials, threw the resignation letter on his table, shouted, and walked out of the room swiftly. Okay. See, Raja, this person, okay, this individual, he is Assistant General Manager in Materials. Okay, Raja is a person, is an employee of some material company. Okay, his post is, or his designation is, yes, Assistant General Manager. See, at the start of this case itself, yes, it is said that he is fuming and fretting, means he is in anger. Okay, this person Raja, he is in anger. Okay, so in this anger, he might be having some grievance, he might be having some complaint. Okay, through this complaining mindset itself, yes, what he did, he bumped into Thakur, GM Materials. Okay, means he bumped into, or he entered into the cabin of general manager, who was
Mr. Thakur. Okay, after entering into the cabin of Mr. Thakur, who was the general manager of this materials company. Okay, what he did, see what was his action? He threw the resignation letter on his table. Okay, means Mr. Raja has written some resignation letter, is it drafted in the favor of such material company. Okay, what he did, he, in that anger, is it, as he was having some grievance, as he was having anger into his mind, okay, what he did, he threw that resignation letter on the table of whom? On the table of Mr. Thakur, who was general manager of that material company. Okay. Getting it? Okay. Now, only throwing the resignation letter, it was not the behavior of this person, Mr. Raja. Okay, in excess to that, what he did, he shouted and walked out of the room swiftly. Okay, what he did, he shouted. Okay, he shouted at Thakur, is it, who was the general manager, is it, and in that anger itself, he left the room, the cabin, okay, in which Mr. Thakur was sitting. Okay, काय झालंय बघा, काय आहे केस. मिस्टर राजा कोण आहेत? असिस्टंट टू जनरल मॅनेजर अशी त्यांची पोस्ट आहे. इज इट? कुठे आहेत ते? त्या मटेरियल्स नावाच्या एका कंपनीमध्ये ते कामाला आहेत. इज इट? त्यांचं डेजिग्नेशन काय आहे? असिस्टंट जनरल मॅनेजर. ओके, तर त्या दिवशी ते खूप अँगरमध्ये होते. इज इट? ही वॉज हॅव्हिंग अँगर इन टू हिज माइंड्स. इज इट? थ्रू दॅट अँगर, ओके, त्यांना अँगर का आला असेल, त्यांना राग का आला असेल, कुठली तरी ग्रीवेन्स त्यांच्या माइंडमध्ये होती, त्यांच्या डोक्यामध्ये होती. ओके, कॅरिंग दॅट ग्रीवेन्स इट सेल्फ. इज इट? कॅरिंग दॅट ग्रीवेन्स इट सेल्फ, व्हॉट ही डिड, ही एंटर्ड इन टू कॅबिन ऑफ मिस्टर ठाकूर. ओके, त्या रागाच्या भरातच, ओके, रागाच्या भरातच त्यांनी काय केलं, मिस्टर ठाकूर जे जनरल मॅनेजर होते त्यांच्या कॅबिनमध्ये त्यांनी एंटर केलेलं आहे. ओके, कॅबिनमध्ये एंटर केल्याबरोबर त्यांनी काय केलं, इज इट, बघा, हे जे मिस्टर राजा होते असिस्टंट टू जनरल मॅनेजर, त्यांनी एक रेजिग्नेशन लेटर, इज इट, रेजिग्नेशन लेटर त्यांनी ड्राफ्ट केलं होतं. ओके, आता ते जे रेजिग्नेशन लेटर आहे, ते जे रेजिग्नेशन लेटर आहे ते त्यांनी काय केलं, ही थ्रीड ऑन द टेबल ऑफ मिस्टर ठाकूर. ओके, मिस्टर ठाकूरचं जे टेबल होतं त्या टेबलवरती त्यांनी ते रेजिग्नेशन लेटर फेकून दिलं. इज इट? कारण की मिस्टर राजा वॉज हॅव्हिंग अँगर इन टू हिज माइंड्स. इज इट? ही वॉज हॅव्हिंग अँगर इन टू हिज माइंड. ओके, खूप संतापलेले होते, त्याच्यामुळे ते जे रेजिग्नेशन लेटर होतं, रेजिग्नेशन लेटर कधी देतो आपण, इज इट, इफ वी वॉन्ट टू लीव द जॉब. If we want to leave the job, then what we do is we are required to file a resignation letter or draft a resignation letter in favor of the company in which, is it, we are applying for that resignation. ओके, रेजिग्नेशन लेटर कधी देतो, समजा आपल्याला ती नोकरी सोडायची असेल तर आपण काय करतो, रेजिग्नेशन लेटर ड्राफ्ट करतो. इज इट? कोणाच्या फेवरमध्ये रेजिग्नेशन लेटर आपल्याला ड्राफ्ट करावं लागतं? ऑफकोर्स जी कंपनी आपण सोडणार आहोत, ओके, त्या कंपनीमध्ये जो आपला सुपिरियर असेल त्या सुपिरियरच्या नावे आपण ते रेजिग्नेशन लेटर ड्राफ्ट करतो आणि येस, त्या सुपिरियरला ते लेटर हँड ओव्हर करतो. ओके, तशाच प्रकारे मिस्टर राजाचा हेड कोण होता, त्या जनरल मॅनेजर मिस्टर ठाकूर. इज इट? त्याच्यामुळे जनरल मॅनेजरच्या नावाने किंवा त्याला ॲड्रेस करणारं एक रेजिग्नेशन लेटर त्यांनी ड्राफ्ट केलं. इज इट? आणि तो थ्रू द अँगर into his mind, carrying the anger into his minds, what he did, yes, he entered the cabin of Mr. Thakur, who was the general manager of materials company. After that, what he did, yes, he threw the resignation letter on the table, in which, is it, in the front of which Mr. Thakur was sitting. Okay, Mr. Thakur ज्या टेबलच्या समोर बसले होते त्या टेबलवरती, ओके, मिस्टर राजाने ते रेजिग्नेशन लेटर फेकून दिलं. इज इट? देन, okay, after throwing the letter, what Mr. Raja did, yes,
Mr. Raja left the room with that anger itself. Is it? त्या रागानेच ओके, त्या रागाच्या भरातच ती कॅबिन त्यांनी लेफ्ट केली. ओके, मीन्स ही वॉकड अवे विदाउट स्पीकिंग एनिथिंग. इज इट? फर्स्ट ही शाउटेड. ओके, आफ्टर दॅट without uttering a single word. After that, without uttering a single word, what he did? He left the cabin. Is it? Or he walked out of the cabin. Okay, काय केलं बघा, तो ओरडला, शाउट केलं त्यांनी. इज इट? मिस्टर ठाकूर जे होते, जे जनरल मॅनेजर होते, इज इट? त्यांच्या अंगावर तो ओरडला, त्यांच्यावरती तो ओरडला. इज इट? आणि एक फ्यू सेकंड्समध्ये त्याने काय केलं की त्या कॅबिनमधून तो बाहेर पडला. ओके, गेटिंग इट? राजा हॅज रिझन फॉर हिज सडन आउटबस्ट. ओके, सी मिस्टर Raja, why he was in anger? Yes, he was having a reason for his outburst. Outburst म्हणजे anger. इज इट? अचानकपणे अशा प्रकारे इज इट तो रिॲक्ट का झाला, तर त्याच्यामागे एक कारण होतं. सी मिस्टर राजा, वाय ही हॅड आउटबस्ट? बिकॉज देर वॉज अ हिडन रिझन अटॅच टू हिज बिहेवियर. इज इट? जेही काही तो वागला, म्हणजे त्याने ते रेजिग्नेशन लेटर फेकलं टेबलवरती, इज इट? किंवा तो ओरडला, किंवा इज इट रागाच्या भरातच तो कॅबिनमधून वॉकआउट केलं त्याने. इज इट? हे सर्व जे त्याचं बिहेवियर होतं, हे जे सर्व त्याची ॲक्शन होती, इज इट? त्याच्यामागे काहीतरी रिझन होतं. ओके, सो लेट्स सी व्हॉट इज द रिझन ऑल अबाउट. ओके, ही हॅज बीन ड्रिवन टू द वॉल. Yes, he has been driven to the wall. Is it? See, something happened into the materials company, okay, before such type of act performed by the Mr. Raja. Is it? Before such type of behavior or action taken by Mr. Raja, okay, Mr. राजाने तशा प्रकारे ॲक्शन घेण्याआधी, इज इट? काहीतरी झालेलं. इज इट? काहीतरी रिझन होतं त्याच्या मागे. ओके, सो लेट्स सी व्हॉट इज इट. परहॅप्स डिटेल्स ऑफ द स्टोरी विल टेल द रिझन फॉर राजा's anger and why he put in his papers barely 4 months after he took up his present assignment. See what happened. Perhaps details of the story will tell the reasons for Raja's anger. ओके, बघा, आपण एक स्टोरी बघणार आहोत. इज इट? राजा अशा प्रकारे का वागला, त्याच्यामागे हिस्ट्री काय आहे, किंवा इज इट अचानकपणे तो अँग्री झाला का पास्टमध्ये काही रिझन्स आहेत, काही सिच्युएशन्स घडलेत, काही इश्यूज घडलेत. इज इट? एक स्टोरी नॅरेट केली जाईल इथे. येस, यू आर रिक्वायर्ड टू केअरफुली लिसन टू इट. ओके, सी, perhaps details of the story will tell the reasons for Raja's anger and why he put in his papers barely 4 months after he took up his present assignment. ओके, सी, काहीतरी 4 महिन्यापूर्वी घडलेलं आहे. इज इट? त्याच्या थ्रूच अशा प्रकारे बिहेवियर, येस, राजाने किंवा राजाचं आपल्याला दिसून येतं. ओके, द इयर was 1998. ओके, बघा, लॉंग बॅक जातो आपण. 1998. What happened in 1998? Let's see. The year was 1998 when Raja quit the prestigious sail plant at Visakhapatnam. Okay, previously in 1998 or till 1998, this person, Mr. Raja, he was working in a prestigious company which was having the title SAIL, okay, which was located at Visakhapatnam. ओके, म्हणजे हा जो व्यक्ती आहे मिस्टर राजा, तो 1998मध्ये कुठे काम करायचा? सेल नावाच्या कंपनीमध्ये तो काम करायचा, जी की विशाखापट्टणम इथे लोकेटेड आहे. ओके, ॲज अ मॅनेजर मटेरियल, ओके, नाईक enjoyed powers. Okay, see, there
in that company, Mr. Naik was a person who was manager of the materials there. ओके, बघा तो ज्या कंपनीमध्ये सेल प्लांटमध्ये काम करायचा, ओके, तिथेच मिस्टर नाईक म्हणून मॅनेजर, इज इट, ही वॉज हॅविंग हिज पॉवर्स, इज इट, ही वॉज हॅविंग द नेसेसरी अथॉरिटी which should be given to a manager, is it? So after that he could place order for materials worth rupees 25 lakhs and needed nobody's prior approval. See, this person, Mr. Nayak, what he would do, yes, he would have, or he used to order for materials worth rupees 25 lakhs. Okay, he would order materials worth rupees 25 lakhs and he never used to take any type of prior permission from anybody, is it? If he thought to purchase materials for the companies, then what he would do? Yes, surely he would place order, is it? And he would not notify any person, is it? म्हणजे काय, हे जे मिस्टर नाईक होते, ओके, ते कोण होते? मॅनेजर ऑफ मटेरियल. ओके, ते काय करायचे की समजा त्यांना वाटलं की कंपनीसाठी मटेरियल्स खरेदी करूयात, इज इट, जवळजवळ 25 lakhs वगैरे किमतीचे मटेरियल्स ते खरेदी करायचे आणि ते मटेरियल खरेदी करताना कोणत्याही प्रकारे परमिशन्स कोणाचीही ते घ्यायचे नाहीत, इज इट, कोणत्याही प्रकारे कोणाचीही परमिशन ते कधीही घ्यायचे नाहीत. ओके, राजा joined a pulp making plant as HRM materials. Okay, see, this person, Mr. Raja, he joined this institute. Okay, he joined his this institute which were known for pulp making, is it? म्हणजे ह्या कंपनी थ्रू काय प्रोडक्ट जनरेट व्हायचं? पल्प, इज इट, पल्प मेकिंग प्लांट, and his position was AGM, that is assistant to general manager into materials. Okay, the plant is a part of multi-product and multi-plant conglomerate owned by a prestigious business house in India, is it? See, this pulp making plant, yes, it not only single-handedly works, but it works in multiple products, is it? Multi-products and multi-plant conglomerate owned by a prestigious business house in India. Okay, this company is well known, it is famous, and yes, it does produce multi-plant, multi-product, is it? Such type of products from the same company, is it? बघा, ही जी कंपनी आहे, is it, ह्या कंपनी थ्रू ओके, पल्प असेल जे जनरेट होतं ते एकाच प्रोडक्टचं होत नाही, तर मल्टी प्रोडक्टचं होतं, इज इट? आणि ही जी कंपनी आहे ती खूप इंडियामध्ये प्रसिद्ध आहे. ऑब्वियसली पर्क्स, डेझिग्नेशन अँड रेप्युटेशन ऑफ द conglomerate lured Raja away from the public sector steel monolith. Okay, see, as this company was quite reputed, is it? Surely the workers or the employees who are working with such type of company, the workers or employees who are working with such type of company, surely they will be getting something which is more. Okay, surely they will be getting something which is more. Means what? Means the employees whomsoever are working with this company, they are working with this company, yes,
what they will be doing? Yes, they will be getting something which is always more. ओके, म्हणजे ह्या कंपनीमध्ये जे एम्प्लॉई किंवा वर्कर्स काम करायचे त्यांना खूप सारे अलाउन्सेस, पर्क्स एज इट, किंवा एक्स्ट्रा एज इट फायनान्शियल मोटिव्स मिळायचे, इन्सेंटिव्ज मिळायचे, ओके, पर्क्स मिळायचे. त्याच्यामुळे ओके, हा जो राजा होता त्याने कुठल्याही दुसऱ्या कंपनीकडे एज इट किंवा कंपनीविषयी त्याच्या मनामध्ये कधीच एज इट स्विच ओव्हर करण्याचं कधीही त्याने त्याच्या डोक्यात आलं नाही. When Raja joined the eucalyptus pulp making company, little did he realize that he needed prior approval of his boss to place an order for materials exceeding rupees 10 lakhs in value. Okay, what happens? See, there were different plants, okay, under the same roof. Is it? Now, this person, Raja, Mr. Raja, who was he? He was assistant to general manager. Is it? So, he used to place orders. Is it? He used to place orders related to materials which were needed to complete the production activity whatsoever they were doing. Is it? बघा, हा जो मिस्टर राजा होता तो कोण होता, त्याचं डेझिग्नेशन काय होतं? असिस्टंट जनरल मॅनेजर. ओके, तो जेव्हा युकॅलिप्टस पल्प मेकिंग कंपनी इज इट, जी की त्याच रूफ अंडर काम करायची, ओके, तर त्या कंपनीला जेव्हा मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते इज इट, कॉस्टिंग रुपीज 10 लाख रुपीज, ओके, नियर अबाउट 10 लाख रुपयाचे मटेरियल्स इज इट खरेदी करणं गरजेचं होतं. तेव्हा मिस्टर राजाला वाटलं की आपण आपल्या बॉसला विचारावं, इज इट प्रायर परमिशन घ्यावी. ओके, प्रायर परमिशन घेतल्याशिवाय आपण नको ऑर्डर प्लेस करायला. इज इट? सो व्हॉट ही डिड? येस, he presumed that he had the authority to place an order of any amount by himself. Is it? एकदा त्याने विचार केला की आपण आपल्या बॉसला विचारावं. इज इट? बट ही हॅड द सेकंड ओपिनियन. इज इट? दुसऱ्यांदा विचार करताना तो म्हणाला नाही, आपल्याला एवढी अथॉरिटी आहे, आपण ही ऑर्डर प्लेस करू शकतो. So, he presumed that he had the authority to place an order of any amount by himself. Is it? त्याने अजून काय केलं की अशा प्रकारची एवढ्या किमतीची ऑर्डर आपण स्वतःहून प्लेस करू शकतो. Is it? So, he didn't took any type of order from his boss. Is it? Or he didn't took any type of permission from the boss. Is it? त्यांनी काय केलं, त्याच्या बॉसला कुठल्याही प्रकारे कन्सर्न केलंच नाही, कन्वे केलंच नाही, कम्युनिकेट केलंच नाही. ही प्लेस द ऑर्डर फॉर मटेरियल्स वर्थ रुपीज 10 lakh and the materials were received, accepted and used up in the plant. Okay, see, no type of permission was asked by Mr. Raja to his boss. Who was his boss? His boss was Mr. ठाकूर, राईट. ओके, मिस्टर ठाकूरला कुठल्याही प्रकारे त्याने इज इट न विचारता काय केलं, 10 लाख रुपयाचे येस मटेरियल्स मागवले, प्लांटमध्ये ते यूज केले, त्याच्या थ्रू प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीसुद्धा चालू केली. ट्रबल स्टार्टेड वेन द बिल फॉर रुपीज 10 lakhs केम फ्रॉम द वेंडॉर. ओके, सी, ॲट द इनिशियल स्टेज whenever you are purchasing the raw materials, is it? What do? You purchase it on credit basis, right? Okay, so after you get the profit, what you do? Yes, you settle that bill. बरोबर आहे. इनिशियल स्टेजमध्ये तुम्ही काय करणार, रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी चालू होण्याआधी, प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी कंडक्ट करण्याआधी रॉ मटेरियल्स खरेदी केले जातात, इनपुट्स खरेदी केले जातात, आणि ते जे इनपुट्स आहेत त्याच्यावरती प्रोसेसिंग करून त्याचं कन्वर्जन फिनिश गुड्समध्ये होतं. इज इट? त्याच्यानंतर ते डिस्ट्रीब्यूट होतं, राईट, डिस्पॅच केले जातात ते गुड्स. इज इट? मीनवाईल कधीतरी तो वेंडॉर
तुमच्या कंपनीला अप्रोच करतो, इज इट? आणि येस, तुमच्या आणि त्यांचे रिलेशन्स खूप वर्षापासून असतात, स्ट्रॉंग असतात. त्याच्यामुळे मीन वाईल तो कधीतरी तुमच्याकडे बिल घेऊन येतो आणि येस, यू आर रिक्वायर्ड टू क्लिअर दॅट बिल, इज इट? दिस इज द प्रोसिजर. ओके, टिल देन द exchange procedure or the transaction, it is on credit basis. Okay, in the same type, ओके, ते जे 10 लाख रुपयाचे मटेरियल्स होते ते खरेदी केले गेले, इज इट? त्याच्यावरती प्रोसेस केली गेली, इज इट? त्याचं कन्वर्जन फिनिश गुड्समध्ये झालं आणि कुठेतरी सेलिंगला सुद्धा ते गुड्स पाठवले गेले. मीनवाईल तो वेंडर जो होता ज्याच्याकडून ते मटेरियल्स खरेदी केली होते, इज इट, तो त्याचं बिल घेऊन कंपनीला अप्रोच झाला ते बिल क्लिअर करण्यासाठी. ओके, the accounts department withheld payment for the reason that the bill was not endorsed by Thakur. Okay, now to get the bill clear, what this person did? Yes, to get the bill clear, the vendor will approach the account department. The vendor will approach the account department. Is it? Okay. Now, after approaching the account department, yes, what happened? The account department withheld the payment. Is it? अकाउंट डिपार्टमेंट जे होतं, इज इट, कुठल्याही प्रकारे मिस्टर ठाकूर जे जनरल मॅनेजर होते त्यांची परमिशन न घेतल्यामुळे, इज इट, कुठलीही परमिशन नसल्यामुळे त्यांनी काय केलं? येस, त्या वेंडॉरला हे 10 लाख रुपीज पे न करता ते बिल जे होतं ते काय केलं त्यांनी? येस, न करता, सेटल न करता, इज इट, थोड्या दिवसासाठी ते थांबवून ठेवलं. ओके, नाव ठाकूर रिफ्यूज टू साइन ऑन द बिल ॲज हिज अप्रुव्हल वॉज नॉट टेकन बाय राजा बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर. ओके, बघा, मिस्टर ठाकूर जे होते, इज इट, नंतर त्या बिलावर त्यांनी सही केलीच नाही. का नाही केली? Because yes, Mr. Raja didn't notify him, right? Okay, the transaction which was related to him, the transaction which was related to his department, is it? For this, yes, he was supposed to, yes, take permission. He was supposed to take permission, but what happened? Yes, as Mr. Raja didn't follow the protocol, is it? Mr. Thakur was, yes, not in a mood to sign on that bill, right? Is it? Because he was quite angry. ओके, मिस्टर ठाकूर काय म्हणाले की माझी परमिशन काही नाही घेतली नाही आहे, त्यामुळे मी बिलावरती सही करणार नाही, कारण की माझं अप्रुव्हल नाहीच आहे, इज इट? सो ठाकूर refused to sign on the bill as his approval was not taken by Mr. Raja before placing this order. Okay, Raja felt humiliated. A brief encounter with Thakur only aggravated the problem. Raja was curtly told that he should have known company rules before venturing. Raja decided to quit. Okay, see what happened? Okay, this was the incident. What was the incident? Yes, incident itself was, yes, Thakur didn't sign on the bill. Is it? This was the thing. This was the issue. Is it? So what happened? Yes, as the Thakur didn't sign on it, the vendor's bill was not clear. Yes, Raja felt egoistic. His ego was hurted. Is it? This was the reason behind it. Okay, so Raja decided to quit the job. Okay, once again we will go through the story. Okay, what is the story all about? Yes, राजा नावाचा हा व्यक्ती कोण होता तो? Yes, he was assistant to general manager.
where he was assistant to general manager. Yes, in some of the materials company which was well known and reputed in India. Okay, see, one day what happened, Mr. Raja, is it, he was having hot head, is it, he was having hot head. Okay, with this mindset, what he did, yes, he entered into cabin of Mr. Thakur, who was general manager of the materials department or of that company. Okay, who was the boss of Mr. Raja. Is it? After approaching the cabin of Mr. Thakur, okay, after approaching the cabin of Mr. Thakur, what this person did? Yes, he forwarded a resignation letter. He forwarded a resignation letter in favor of whom? In favor of Mr. Thakur, because he was the boss of Mr. Raja, right? Okay, if you want to resign the job, you are supposed to, yes, draft a resignation letter in favor of your boss, right? Okay, now after throwing the resignation letter on the table of Mr. Thakur, Raja, what he did? Yes, Raja shouted, and with that mindset itself, is it, he aggressively, yes, he aggressively came out of the cabin. Okay, this was the incident. So why Raja took such type of decision, why he finalized such type of decision, what was the reason behind this? Yes, the reason behind this itself is that, okay, there was a long story behind it. Okay, so that long story will be made short by me before you. Okay, so that it will be easier for you to get what the case is all about. Okay, see what happened in 1998. Raja quit a prestigious company and he joined this company. Is it? This company was well known in India. Is it? It was having a good market in India. Is it? So as it was having good market in India, what it did? Yes, it used to give good allowances, give good perks, as well as good salary to the employees who were working in that company. Is it? After that, what happened? Yes, one day, is it, whenever he joined that company, he saw the practice of Mr. Naik, who was manager of that company. Is it? What Mr. Naik used to do? He used to, okay, order or place an order of materials worth rupees 25 lakhs. Is it, near about 25 lakhs? And what he did? He didn't ask anybody. Is it? And his bill, his order was approved by the company. Is it? Getting it? Okay. Now what happened? See. See, Mr. Thakur. Yes, Mr. Thakur, what he did? Okay. Who was Raja? Raja was working in a pulp making plant. Is it? And one day, is it, as he has observed Mr. Naik, yes, he was supposed to place orders of materials worth rupees 10 lakhs. Is it? Whenever he was working on the eucalyptus plant, is it, he was supposed to order, is it, the materials worth rupees 10 lakhs. Is it? Okay, so what he did? Yes, he had observed Mr. Naik, right? Okay, so he followed him. Yes, he didn't took a permission from anybody. And what he did then? Yes, he placed an order worth rupees 10 lakhs. Is it? As soon as he placed the order with the vendor, the vendor forwarded the
materials worth rupees 10 lakhs in this materials company. Is it? As soon as the materials were received, is it? They were passed on to, yes, to the production. Is it? And the production activity started. Is it? By using that materials. Is it? Now what happened? See. Meanwhile, the vendor approached the company to collect the bill. Is it? The account department, yes, they saw the bill and they realized that a prior permission of Mr. Thakur, who was general manager, it was not taken by Mr. Raja. So what they did? They didn't pay the bill. They didn't settle the bill. Okay, what they did then? Yes, they kept the bill as it is it? And the bill was sent to Mr. Thakur. But Mr. Thakur, what he said? Yes, he rejected to sign on it because, yes, Mr. Raja, who was the assistant to general manager, he had not conveyed or communicated with Mr. Thakur. So, yes, so he didn't sign on it. Okay, so due to this, what happened? Mr. Raja, his ego was badly affected. His ego was badly affected. So, what will happen then? Yes, due to this anger itself, is it? He was, yes, he did outburst. Okay, so he decided to quit the job. Okay. काय केलं बघा, काय आहे मराठीत एकदा बघूया म्हणजे आपल्याला ती केस क्लिअर होईल. राजा नावाचा व्यक्ती, येस, असिस्टंट जनरल मॅनेजर ह्या डेझिग्नेशनवरती काम करतो एका मटेरियल कंपनीमध्ये. ओके, त्या मटेरियल कंपनीमध्ये काम करत असताना तो काम करत असताना इज इट बघा, एक दिवस काय झालं की त्याला खूपच राग आला आणि त्याने जनरल मॅनेजर जो की त्याचा सुपिरियर होता, जो की त्याचा बॉस होता, त्या बॉसच्या केबिनमध्ये एंटर केलं आहे त्यांनी आणि एक रेजिग्नेशन लेटर त्यांनी बॉसच्या टेबलवरती फेकून दिलेलं आहे. इज इट? आणि तो नंतर ओरडला आणि मग तिथून बाहेर तो रागारागातच आलेला आहे. इज इट? मग अचानकपणे मिस्टर राजा काय एवढ्या रागात होते याच्या मागचं जे रिझन आहे ते फाइंड आउट करायचं होतं. इज इट? मग काय होतं रिझन? तर बघा, 1998मध्ये त्यांनी सेल कंपनी जी होती ती सोडून ही कंपनी जॉईन केलेली होती. ही कंपनी तेव्हा खूप रेप्युटेड होती इंडियामध्ये. इज इट? आणि ह्यांचे जे सॅलरी असेल किंवा पॅकेजेस असतील ते खूप छान होते. अलाउन्सेस, पर्क्स वगैरे सगळ्या गोष्टी, इन्सेंटिव्स सगळे ते एम्प्लॉईजला प्रोव्हाइड करत होते. त्याच्यामुळे एम्प्लॉईज, येस, दे नेवर थिंक टू रिझाईन फ्रॉम दिस जॉब. इज इट? बघा, मिस्टर नाईक म्हणून एक मॅनेजर होते. ते काय करायचे, 25 लाखाचे वगैरे मटेरियल्स खरेदी करायचे आणि कुठल्याही परमिशन कोणाकडूनही ते घ्यायचे नाहीत. इज इट? सेम मिस्टर राजा जे होते त्यांनी मिस्टर नाईकला फॉलो केलं एक दिवस. इज इट? युकॅलिप्टस प्लांटमध्ये काम करत असताना त्यांना 10 लाख रुपयाचे वगैरे मटेरियल्स मागवण्याची वेळ आली. तर मिस्टर नाईकचे 25 लॅक्सपर्यंतचे जे व्यवहार आहेत त्यासाठी ते परमिशन मागत नसल्यामुळे, इज इट, मिस्टर राजाने काय केलं, त्यांनी सुद्धा 10 लाख रुपयाचे मटेरियल्स मागवले. इज इट? ते 10 लाख रुपयाचे जे मटेरियल्स मागवले होते, ओके, थोड्या वेळातच, थोड्या पिरियडमध्येच ते आले, त्याचा उपयोग केला गेला. इज इट? त्याचे कन्वर्जन फिनिश गुड्समध्ये केलं गेलं. मीनवाईल ज्याच्याकडून ते मटेरियल विकत घेतले होते त्या वेंडरकडून, इज इट, तो जो वेंडर होता, ओके, त्याचं एक बिल अकाउंट डिपार्टमेंटकडे आलं सेटलमेंटसाठी. अकाउंट डिपार्टमेंटने ते व्यवस्थित बिल चेक केलं. ओके, त्या बिलवरती कुठेही, इज इट, बॉस म्हणजेच मिस्टर ठाकूर, इज इट, जे की जनरल मॅनेजर होते, त्यांची सही कुठेच दिसली नाही. त्याच्यामुळे त्यांनी काय केलं, ते बिल पास करण्यासाठी रिजेक्ट केलं. इज इट? आफ्टर दॅट व्हॉट हॅपन्ड? येस, अकाउंटंट जे होते त्यांनी ते बिल मिस्टर ठाकूरकडे पास केलं.
सही करण्यासाठी. पण मिस्टर ठाकूरने पण रिजेक्ट केलं. का? कारण की त्यांना कुठल्याही प्रकारे मिस्टर राजाने इन्फॉर्म केलं नव्हतं, त्यामुळे त्यांचं इगो हर्ट झाला. इज इट? त्यामुळे ते काय म्हणाले, आय विल नॉट साईन ऑन दिस. इज इट? ह्या इन्सिडेंटमुळे मिस्टर राजा जे होते, इज इट, मिस्टर राजा जे होते ते बॅडली हर्ट झाले, बॅडली अफेक्ट झाले. ओके, कळतं आहे? ओके, सो हेच रिझन होतं ज्याच्यामुळे त्यांनी रेजिग्नेशन केलं. ओके, सो द क्वेश्चन्स आस्क्ड टू यू आर, comment on the need of an effective induction or orientation program in light of above cases. ओके, कोणी काय करायचं असतं, इज इट, कोणाचं रोल काय असतं, कोणाची अथॉरिटी काय असते, इज इट, हे क्लिअर करण्यासाठी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम द्यावा का, इज इट, याच्यावरती तुम्हाला कमेंट करायचं आहे. इफ यू वेर राजा, व्हॉट यू वूड हॅव डन, इज इट, तुम्ही समजा राजाच्या पोस्टमध्ये असता, राजाच्या जागी असता, मिस्टर राजाच्या जागी असता, तर तुम्ही काय केलं असतं. If you were the CEO of the pulp making company, would you like losing Raja? Give reasons for your answer. Is it? समजा तुम्ही त्या पल्प कंपनीचे समजा CEO असाल, इज इट, आणि अशा प्रकारे रेजिग्नेशन लेटर तुमच्यासमोर आलं, तर तुम्ही रेजिग्नेशन लेटर ॲक्सेप्ट कराल की त्याच्यावरती काही स्टेप्स घ्याल. इज इट? यू आर रिक्वायर्ड टू आन्सर टू इट. इज इट? सो विथ दिस आय कन्क्लूड टुडेज लेक्चर. थँक यू.